Pwede sa kung mag-video diha. Sige, go. Or daghan na ta. So, ang imong study methods, ang ato ang i-identify was space repetition, interleaving, and then Feynman technique. Kani akong buhat with you is Feynman technique. I'm learning the concept-wise. I'm studying it para I can teach it properly. Muna na ka nang mag-reading ta. I don't know everything. Diba? Kay beginner ko, diba ako. However, mas paspas, mahugog. Times 2 ang akong learning because I'm learning it with you. The intention is to teach. So, pwede siya bubuhat na kita-kita ra. Sige, unahan lang na ito, Feynman ha. So, si Feynman technique is can be done by oneself, jibun. So, imong buhaton is example sa study text, written. You need to ask yourself questions. Pwede mo para itong role play, na kinesthetic. You need to ask yourself questions na possible question kung imo siya i-teach. Para itong, kung na mag-read ta, di ba? One ako, unsay lisod, para ni mo na kanji. Unsay sayon. Makit mo nang mga anak ko na ma-identify ra ni mong particle. Mga ka na, or mga anak ko na kaya na sa sabton sa iyang own context. Unsay mga homonyms or synonyms ani na word, diba? Para sa tayo handling or na diba na siya laing synonym so Feynman technique is pwede ka mo ask create questions that is possible create questions that can be asked by someone you will teach about the study text we are using. Sakto ba ko? Does it make sense? Kaning arana. So, Feynman technique, create questions that can be asked by someone you will teach about the study text. The study text we are using. So, mo to. Muna na. Kanang, example, magtuon ka. Example, kaning to welcome. Mga tanong kasi magalingon. Kano sa ako mag-welcome? Asa ko mag-welcome? Unsay akong tools needed to welcome an okay ako sama or sa yuyaku, what are the information needed for the yuyaku? How can the yuyaku surung, diba? How can be the reserving process be done better? Pero in Japanese, kung unsa na sad naa sa context sa study text, pero na masay ka ng outside the context. Like, parehan ako. Kita akong question na ho renso. So, ho is hokoku, which is report. Renrako is communicate. And sodan is consult. So, nasa yung mga cases na nana. So, it's really thinking out of the box. Thinking out of the box. Questions. Unang technically Feynman, diba kita-kita ra. Questions. Okay, dahil. Ang next is usually spaced repetition. Spaced repetition. Sakto ba akong spelling? Sila akong repetition. So, space repetition meant na mag-set kag time, silbi na day, na
imo nang i-tackle either through visual reading, auditory listening, or kinesthetic at role playing or writing. Imo i-tackle ang usa ka chapter baron or key points sa usa ka chapter. Can be like first part, second part, ana depende di ba kay namot yung mga bullets. So na you need to schedule a time in a day to repeat a concept or an information. Muna space repetition sa day. Kanang mag-schedule. Katong kani, di ba kita ang atong schedule is 9 days. The days na. You know, our days is set to 9 days duration. So muna. Then we have time of 3 hours morning, 3 hours in the afternoon. So space repetition would mean na, example, sa morning, 1 hour, di ba, magkanta, reading ta. Tika hapon, na self-study, pwede balik po nimo kung sa atong gi-read kanina. The point is, dapat na interval. Na interval na time para ng lunch break. Na siya interval. Then, pwede po siya na after sa interval, magpuno na dayon ka o concept. Example, sa morning, ang atong gibasa, 2 pages ra. Tika afternoon, after sa interval, imo tong basahon ng 2 pages. Then, mag-add pa dito ka 1 page. So, 3 pages na. So, na-repeat na ni mong ganina, din na nag-add ka. Then, dyan say, kapoy na ka. Tomorrow na pod. Basta important din, everyday siya. Pwede po na. Kausara per day. Tinay ka umma. Kung unsa imo hang gitunan pagka yesterday, balik ko nimo siya. Then add-on din nimo. Then pa siya domino effect na. Sunod-sunod. Pero nag-repeat ang concept. Pero domino siya. We add on the information. Okay. Then so ang days should be everyday na kay activity. Every day must have an activity. Then with the timing of at least 15 minutes. At least 15 minutes lang mo itong buhaton. The minimum na gina. At least 15 minutes then. Tackle one concept, like one chapter, for example, or 2 pages. Then during your next session, sakto ba? Next session? Tackle the same pages or concepts, then add one more page or concepts. Like the domino effect. Dayon, every day, at least 15 minutes. Nagets ka? Na, sapot, kato, day 1 tagapon, di ba? We built on a concept or information. Then today, bisan pag nagsugod na to sa chapter 1, I still try na idmudrota o information per reserve. Di ba? Like, ito maingon ko na inani na concept gapon niya mo connect siya kani. Pero pwede mo na siya ang space repetition. Pwede siya at the same time nasay ka tong interleaving. Ang interleaving mo na to ang combination
combination of concepts from different syllabus chapters. Ano, let's say an information from chapter 1 can be related to an information from chapter 4. Kung ako sa chapter 4 is food, restaurant service. So, sabi chapter 1, we have reservation management, diba? I-specify no, kaya kasama na siya, koji arero, Allergy. tamago, eggs. So, sa restaurant service, kinanglan ta mo remind sa food servers o sa kitchen na allergic sa okra kasama o tamago. Muna interleaving information. I-combine siya. Related to information. So, dili siya di ba, lahi sa space repetition? Hi. Research is mainly building Hi. on the information. Interleaving is really combining in if it does make sense. Kung di siya make sense, hindi na to siya ma-interleave. Lahi man siya na chapter niya. Critical siya. Kailangan video mo. Kailangan siya critical thinking. Ana. Unlike sa space retention ko, marag ihinay-hinay ni mo. Hinahinay siya. Kita, interleaving is more like critical thinking yun siya. Pero ako, I study it like that para mo tatak siya sa ako. Mo make sense siya ba? Muna ina na, interleave na ko. Anong kinanglan mo kibaw ko na siya arid bugi. Ato di ay, pwede siya magamit. Ana. Sa chapter 4. Ana. Then, so, okay na ta sa study methods. No? Hi. Betay 3. Retention methods, which is kato scheduled rest periods. Scheduled rest periods can be as short as a 15-minute nap. 15-minute nap. Or an 8-hour sleep. Muna scheduled rest periods. Or, sakto ba? Scheduled rest periods. Or katong consider na rest period sa sense. Ipapahaway sa nato reading, or ipapahaway na to auditory, or mupahaway to sa roleplay niya, move to sa laing sensory learning. Then, si active recall. Active recall meant basically sa atong exam, how it is being utilized, how it's being used. Muna mo take ta sa katong quizzes ni Gaza para matest na to ang retention. Kung madraw ba na to gikan sa stock room ang atong gi-Feynman, space repetition o gi-interleave, madraw ba na to siya. Dayon, unsa man to ang mga tools na gihatag ni Chiwichi kagaza, diba? Atong ilang nakita na YouTube na katong ingon ako na siya time itself naman to sa atong list. Then ay katulo ang maktas gud naghimo ni Alana. To 5 ka buok. You can take it, we can take it as much as we want man. Kay basta Ichiwichi scholar ka, you're allowed to. And you will, after taking sa mock test mismo o sa quizzes, o sa YouTube, tagaan magutan yung answer. So, maka-analyze ra po ta kung anong sayo for sakto atong answer. And if we did make it in the proper time frame, di ba one question is 1 minute? The best we can, 1 minute good siya. The best we can. And using the flag option, ubos. So we need to choose, at least choose the best possible answer.
during the 1 minute. And if you are not sure, then flag, then move. Hi. Ana. Kay time constraint man na to exam. Yes. Oh, so, ana siya. Take the pieces made by Gaza-san. The YouTube quiz. Says, and the 5 mock tests. As many times as you want or need to. So the intention here is active recall retention. So no judgment kung gamay ra imong score, Hi. diba? Ang kinahanglan ani is consistency. So gusto ka na i-take nimo. Bisag wala pa naman nabasa ang tanap chapter ha. If that's how you do it. Ako kay amaw lang jud ko. I take exams bisag wa ko kabasa. Like for the fun of it lang gyud. Because I want good to know asa na ko i-target akong pagtuon. Ina muli akong brain. This is how my brain works. Very fun. Okay, kuhan ka ng strategy mo good ko. Because I know na dili ko ina naka-bright, dili ko photographic memory. So I wanna approach something na ko strategy daan, at least man lang. That's how I approach it. With the honest knowledge na mo pa na akong kaya. So I'll be practical. I'll do it this way. So I'll take the mock test quizzes na YouTube, and then evaluate myself. Asa na ko maayo? Asa na chapter ko maayo? Munang while reading the questions, makibaw ko na chapter 1 na. Munang katong sa first ginato, dumuan ako kani chapter 1 chapter 5 because that's how my brain works. Gusto na ko i-identify kung asa gikan ang confirmation. Munang practicean sa nakong questions. I-identify na ako asa gikan ng asa na chapter ang question na. Tuyokon din na nako. Go back na po, take na po ko sa exam. O kasabot ba ko? Na ba improvement or wa? Wa improve to balak na po ko. So ina na ka. So there's no judgment on how many times we take it. Kay scholar man ta ni Ichibuchi kanit kasi mahibong si Alan nung daghan kinit kadaghan natin mo bitan na maktes para kuan na siya ma-polish ba ang atong learning process, ang journey. So inana ganang ka cramming Mostly kay cramming dito. cramming ka. So does it work na taas kag tug then mag-cram ka or mubo rag tug ya mo cram ka? May work ang task of to na nag-cram ko. Okay. So dili ka comfortable. Pero, depende sa situation. Kay ba ko nga need na ko pag-preparation, long preparation ang kaninga exam. Mag-prepare dito ko, grabe forever. Like, kanang sa mo ani sensei, kay everyday may na exam. So, kanang by morning na ko mag-cram, dili ko magtuon sa gabi, matugram ako niya. Inig pa doon na ako sa araw na ko mag-cram, magtuon. Pero unlike sa ingani, kay mas magkuan dito ko gamay ragtog gamay ragtog niya less ang cramming niya. Kato, ang atong question was, does it work better kung gamay ra kag tug nga mag-cramming or taas kag tug nga mag-cramming? Okay. Kana. So it was duration of your sleep. Ang question gud. Both na ay cramming. So asay mas work better para nimo? Or are you the type na dili mo cram? Like di you gonna have cramming. I am the type na di mo cram. Like I am the type na di mo cram because I know na maugtang gyud tanan.
Like, di ko cancer. Like, hagbong yun. So, man, di ko mag-cram. Although, you will see me reading. Pero kana ko reading, chill na lang na. Wala na ko dili na na. Nag-go na lang ko. Chilling like a villain. Na lang yun. Like, nagbasa-basa na lang jud ko. Gana na lang. Pero dili ko. The cramming is technically you're forcing your brain. Patong stock room. Patong stock room. You're forcing the checker of the stock room to let the information in the room. Ako on the other way katong ako regular explanation na unya na nako unya gusto ko na tig-sleep pasudlo ng information. Wala matugjo ko either short span of time or long span of time na sleep. So 3 hours okay. Kailan ko ng 3 hours sleep. 1 hour okay na ko na. Basta mo sleep ko pero di na ko mo cram. Like Ako kay long hours of sleep na mag-cram. cram. Oh, Like, sige ha. Taas kay kung So, matug let's put this way na ang imong nahibawan sa imong self is long hours of sleep, high then cram. cram. Yes. So, yun Definitely. nganong ato ning gi-highlight because you need to know your pattern, your learning pattern and retention pattern. Which of these suggestions mo work for you nya dili mo work? Para nya mo ni ang ato ang basis, mo ni atong mo ni ang ato ang ground zero ba na dapat matujud ka kay kung di ka matug bisan pag nag-cram ka diha kung usar ka oras mo tong yan lami na kay mong cram nang full force sa persayan na ka nag-cram level 1000 imong mag-cram di gyud mo siya dili siya ma-retain kay mo to mubo ra man so pero pwede ang karon mo mag-kuan pa tawag ani mag-prepare ka sa shukaku shiken, di ba? You need to explore asa imong limits and asa mo work good for you. Ano? I don't know if your teachers here or I don't know if anyone else is doing this na kind sa teaching style. But this is my style. Sa my akong kagalingon. This is how I did it. Na dili. Paano ko ba? Regular person ako. 75 person. Pangpasara lang yun. Strategy lang yun ako paraan niya, di ba? Gusto to mo to Japan eh. Pasaron na to, girl. Pasaron gina to. Gusto to mo to Japan. Matuto akong yan ako sensei. 70% diskarte, 30% vocab, kanji, grammar. Kibagin na din sila strategy jig ko. So, ana. And let's see how it works for you. Kaya last day, mag-inani man po to. So, you need to keep this. And on the last day, mag-inani na po to. What worked, what didn't work. Hindi ako strategy since walang less ako ang to mag-cramming ko pero during sa akong cramming na ako yung strategy. O, di ba? Na kay target. Tumoto na. Kani, muna mo ang ground zero. And you play with it. You play around it, what works and what does not work. Okay, daog. 23